Hi, hello everyone. This is Satish Kumar working as Assistant Professor in Commerce GFGC Mitigation. Welcome to the Karnataka LMS powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this session, we are going to discuss the topic called preparation of trading account, which is taken from the fundamentals of business studies and accountancy of BCom graduation for second semester. So let's start the session. In the last class, we have seen what are the final accounts and what are the objectives of final accounts. Previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು final accounts ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಮತ್ತೆ final accounts ನ objectives ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Now, before starting into the main content, let us recall the things that we have learned in the previous session. So previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅವಾಗ ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು recall ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So in the last session we have seen the final accounts are those accounts which are prepared at the end of the accounting year to ascertain the financial position of a business concern and to know the profitability of a business concern. So on the financial concern ನ financial performance ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ profitability ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ at the end of the accounting year ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The main objective of preparing the final accounts is to provide the valid and accurate information to the stakeholders regarding the financial performance of the business concern. So, ಒಂದು business concern ನ financial performance ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ accurate ಆಗಿ stakeholders ಗೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ final accounts ಅನ್ನ prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ stakeholders ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? The stakeholders may comprises of the owners as well as employees, board of directors, or we could say creditors or government authorities like that. So, a number of stakeholders. They are very much interested about the business concern. They want to know the actual position of the business concern. That means they want to judge the financial position of the business concern because they have a number of activities and moreover they are involved and they are having transactions with the business concern. So in order to have the future course of action and in order to have the future plannings, that too particularly the investment plannings, every stakeholder needs some accounting information, particularly regarding the financial position of the business concern. So, the financial position of the business concern can be judged only with the help of the final accounts. So, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that means final accounts are prepared to provide valid and accurate information to stakeholders for making decisions. And most importantly, even the government authorities requires each and every business concern to furnish its financial statements yearly or quarterly. And most importantly, even as per the Companies Act, it is compulsory for each and every company to publish its final statements, that means final accounts, at the end of the accounting year. It is mandatory as per the Companies Act. So Companies Act ಪ್ರಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸು Companies Act ನ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿದೆ as per the Companies Act. And most importantly, we can say accounting is like a systematic approach for determining the financial position and financial soundness of the business concern. So financial soundness ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. And that too particularly the final accounts. The accounting process commences as soon as a transaction takes place and it will be concluded by drafting the final accounts. So ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದಿ final accounts. And also we have seen in the last class the components of final accounts. That means the set of final accounts comprises of trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account and balance sheet. So previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು set of accounts ಏನೆಲ್ಲ set of accounts at the end of the accounting year ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. These are the major accounts that are to be prepared at the end of the accounting year because each and every account has its own relevance in determining the financial health of the business concern. So trading account, with regard to trading account, it is going to find out the trading results. And with regard to profit and loss account, it is going to judge the net profit or net loss of the business concern by taking into consideration all the indirect expenses and losses, etc., etc.
and profit and loss account, appropriation account is going to be used to determine appropriation of the income. And most importantly, the balance sheet will be prepared to judge the financial soundness of a business concern or financial health of a business concern. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ, ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In this session we are going to discuss about the trading account, which is one of the most crucial and important element of final accounts. Let's start. Let us have a discussion on trading account. Trading account ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. See, trading account. What is this trading account? Why it is very important in the ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅತಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ is nothing but, as you could see over the screen, it is an account which shows and which gives the overall picture and preview of all the trading activities of a business concern that has taken place in a particular accounting year. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆದಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಅದರ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೋಡ್ಸ್, as the name itself implies, trading account. It is an account which gives the trading results. The trading here means buying and selling. So buying and selling. So the buying and selling activities. What are all the buying and selling activities that are to be occurred during the particular accounting year? That transactions results will be shown and will be disclosed, will be ascertained with the help of trading account. In simple terminology, we can define trading account as it is an account which shows the trading results, or it is an account which shows gross profit or gross loss during a particular accounting year. So ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, it is an account which shows gross profit or gross loss. So gross profit ಅಥವಾ gross loss ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು account. That account is known as ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅದು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೀಡಸ್ ಟು ಸೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. And most importantly, in case of trading account, what are all the expenses are to be debited and what are all the incomes are credited? Let's see. So ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. So all those expenses and losses which are relating to trading activities are debited, and most importantly, all outward movement of goods and stock of goods at the end of the year are recorded to the credit side of the account. So ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಾಸಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸು ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ by having these transactions we are going to judge the trading results. So trading result will be disclosed in the trading account by having all these transactions. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
Now let us have a look on specimen, we could say specimen or format of trading account. So trading account na format ಅಥವಾ specimen ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So you could see over the screen the format is like this. So we are going to have two sides, that is on the left hand side we are going to record debit items, and on the credit side, that means on the right hand side, we are going to record credit transactions or credit items. Yeah, so we are going to record all the debit items on the left hand side and all credit items on the right hand side. Let us see what are the most important transactions that are to be recorded under ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then we are going to record the purchases. That means the purchases that have been made during the particular accounting year with regard to raw materials or regard to semi-raw materials, the semi-finished goods, like that. So ಏನಲ್ಲ raw materials purchase ಆಗಿದೆಯೋ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And keep in mind, purchase of assets should not be recorded over here because purchase of asset is a capital expenditure. That should not be recorded here. Here only purchase of goods. Purchase of goods or raw materials that must be recorded. That must be recorded only. And purchase returns must be eliminated from the purchases. If any purchase returns, then that should be deducted from the purchases. So ಏನಾದರೂ purchase returns ಇದೆ ಅದನ್ನ purchases ಅಲ್ಲಿ eliminate ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is also known as return outwards. So return outwards ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. And next we are going to record direct expenses. Direct expenses means all those expenses which are incurred for purchasing the raw materials or production of the goods. So raw materials ಅನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ತಗಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And customs duty that has been paid on the raw materials goods purchase, that must be recorded over here. And wages, labor wages, and coal, gas, fuel, etc. which are related to the production activities. So production activities sambandhapattanta expenses that must be recorded over here. And royalties that must be related to the manufacturing activity. So manufacturing activity sambandhapattanta royalties. And factory expenses, if any factory expenses, that must be recorded here. And on the credit side, what are all the things that are to be recorded? So credit side ಏನಲ್ಲ things ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Firstly, sales that have been taken place in a particular accounting year must be recorded over here. And sales returns must be eliminated. That is also called as return inward. And next thing is, if any goods distributed as free samples, so free samples ಆಗಿ ಏನಾದರೂ goods distribute ಮಾಡಿದ್ರೆ that must be recorded here. And goods taken by proprietor for personal use, any drawings ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ that must be recorded over here. And most importantly, closing stock, that means the stock which is left at the end of the accounting year, or the stock which is available at the end of the accounting year, that must be recorded here as a closing stock. And if you're going to record all these transactions, then the results may be in the form of gross profit or in the form of gross loss. So ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ by disclosing the gross profit or gross loss, we can easily analyze the trading performance of a business concern. So business concern ನ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ನ ಒಂದು ಅಂಶ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So these are about the specimen of trading account. Now let us solve a problem on trading account. So trading account preparation ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು problem ಮಾಡೋಣ. You could see over the screen there is a problem. It goes like this. From the following information, prepare the trading account of Sangeeta Traders for 31st March 2019. So Sangeeta Traders ನ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 31st March 2019ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
So let us see what the data they have given. Wages they have given, and royalties, sales returns, goods withdrawn by Sangeeta for personal use, factory rent, stock that is on the closing date, and again stock on the opening date, sales, purchases, purchase returns, manufacturing expenses, motive power, and freight. So ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. With this data we have to prepare the trading account for 31st March 2019. ಸೊ ಈ ಒಂದು 31st March 2019ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು with the help of this data. So let us start preparing the trading account. So let us prepare the format of trading account. So Sangeeta Traders trading account for the year ended as on 31st March 2019. So there is a format and we have to fill the columns, particulars and amount, rupees, particulars, amount, rupees, and most importantly the left hand side is called as debtor and right hand side is called as creditor. Now let us proceed with the preparation. So in the problem they have given the data. So with this data we can directly prepare the trading account. There is no need of having any extra ledger accounts, or we can say journal entries, etc. So ಇಲ್ಲಿ journal entries ಆಗಲಿ ledger accounts ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ prepare ಮಾಡಬಹುದು with this information. So let us start putting the data in this trial balance. So firstly we could observe the opening stock. So opening stock ನಾವಿಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಬಹುದು 2018. So opening stock ಇದೆ. So this opening stock must be written in the first instance. So to opening stock rupees 22,000 and next we can see purchases. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಬಂತ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. So firstly purchases ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1,90,000 inner column ಅಲ್ಲೇ it can be written for the sake of calculation, and purchase return is 6,400. So the net balance will be 1,83,600. And next thing is wages. So wages is around rupees 16,000 ಇದೆ. Wages done. And then stock complete ಆಯಿತು, purchases complete ಆಯಿತು, purchase returns complete ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅದು. ಸೊ 11,000. And then we have factory rent as an expenditure. So to factory rent rupees 4,200. And next we have manufacturing expenses. So direct expenditure ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. to manufacturing expenses rupees
8,400. And next we have motor power, so that is also a debit item, expenditure ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ. Motor power rupees 16,000. And next we could see freight, that is also debit expenditure ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So freight rupees 7,400. Now ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೋಣ. ಸೊ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ಓವರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3,80,000. 3,80,000. And sales returns we have sales returns of 24,000 ಇದೆ. So let's ಮಾಡಿದ್ರೆ net balance will be 3,56,000. 3,56,000. And then again ನಾವಿಲ್ಲಿ sales ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. Next credit item we could see goods withdrawn by Sangeeta for personal use. So ಅದು ಡ್ರಾವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರೀಬೋದು by drawings. So by drawings we could see amount is rupees 16,000. So personal use ಮಾಡಿರೋದು. And last but not least we have stock. So sales returns already ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. And last we have stock, that is closing balance. So by closing stock, that is rupees 36,000. So we have entered each and everything into the trial balance, so nothing is left. Now let us see the balance of trading account. So here we could see debit column is very lesser, but credit column is higher. So credit column stands at exactly 4,08,000. 4,08,000. And here 4,08,000 balancing ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ then the balancing figure will be 1,39,400. That is taken as to gross profit balancing figure, and this balance will be carried over to profit and loss account. So like this we can prepare the trading account. These are about today's session. Hope you enjoyed this session also. If you want to study much about these contents, just go through the references which I quoted over the screen. These are the best references for further studies. And in the next session I'll be back with one more interesting content. Until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.